لایحه 17 سناتور آمریکا برای تحریم خامنه‌ای و رئیسی به خاطر نقض حقوق بشر. سناتور کروز لایحه تحریم علیه ولی فقیه و رئیس جمهور گزینش شده را ارائه داد. سناتور تد کروز: خامنه‌ای از فساد اداری و خشونت و مصادره برای جمع‌آوری ثروت دزدیده شده از مردم ایران استفاده می‌کند. رئیسی جلاد ده‌ها هزار ایرانی بیگناه است. سناتور اسکات: خامنه‌ای و رئیسی اراذل و اوباش فاسد و ناقض حقوق بشر سزاوار تحریم هستند. سناتور باراسو: خامنه‌ای و رئیسی دارای سوابق فجیع حقوق بشری و مسئول اعدام هزاران زندانی سیاسی هستند. ایالات متحده باید در برابر رژیم فاسد و خطرناک در ایران موضع بگیرد. مجازات 2 نفر از بزرگترین متخلفان حقوق بشر در جهان نقطه شروع خوبی است. سناتور تیلیس: آمریکا باید سران رژیم ایران را به دلیل دهه‌ها خشونت، تروریسم و نقض حقوق بشر مورد حسابرسی قرار دهد. سایت رسمی کنگره آمریکا: 15 ژوئیه 2021، 24 تیر 1400. ثبت و ارائه لایحه اس 2374 برای تحریم خامنه‌ای و رئیسی به کمیته روابط خارجی سنا. اس 2374 لایحه‌ای برای اعمال تحریم علیه ولی فقیه جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی که در انتخابات 2021 به عنوان رئیس جمهور گزینش شده است. لایحه ارائه دهنده سناتور تد کروز در تاریخ 7 ژوئیه 2021 ارائه شد. کمیته ها: کمیته روابط خارجی سنا. تازه ترین اقدام در سنا در روز 7 ژوئیه 2021 دوبار خوانده شد و به کمیته روابط خارجی ارائه شد. 117مین کنگره، اجلاس اول، سال اول. لایحه سنا اس 2374. برای اعمال تحریم علیه ولی فقیه علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2021 در جمهوری اسلامی به عنوان رئیس جمهور گزینش شد، در سنای ایالات متحده آقای کروز از جانب خودش، آقای باراسو، آقای کاتن، آقای کریمر، آقای جانسون، آقای تلیس، آقای مارشال، آقای گراهام، آقای اسکات از فلوریدا، آقای رانز، آقای براین، آقای هگرتی، آقای هوون، آقای کورنین و خانم هاید اسمیت لایحه زیر را ارائه کرد که 2 بار قرائت گردید و به کمیته ارائه شد. یک لایحه برای اعمال تحریم علیه ولی فقیه علی خامنه‌ای
و ابراهیم رئیسی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2021 رژیم ایران به عنوان رئیس جمهور گزینش شد، در اجلاس مشترک سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در کنگره این لایحه به تصویب برسد. بخش 1: اعمال تحریم در رابطه با مقامات جمهوری اسلامی. رئیس جمهور تحریم‌های مقرر شده در بخش B1263 لایحه پاسخگویی جهانی در مورد حقوق بشر مگنیتسکی را در رابطه با ولی فقیه علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2021 رژیم ایران به عنوان رئیس جمهور گزینش شد، اعمال خواهد کرد. سناتور تد کروز، کاندیدای پیشین ریاست جمهوری، عضو کمیته‌های روابط خارجی، قضایی و قوانین سنای آمریکا. سناتور جان کورنین، عضو کمیته‌های مالی، قضایی و اطلاعات سنای آمریکا. سناتور تام تیلیس، عضو کمیته‌های قوای مسلح و قضایی سنای آمریکا. سناتور ریک اسکات، رئیس کمیته سناتورهای جمهوریخواه در سنا، عضو کمیته‌های قوای مسلح و امنیت ملی و امور دولتی. سناتور جان باراسو، رئیس کنفرانس جمهوریخواهان در سنا، عضو کمیته روابط خارجی. سناتور مارکو روبیو، نایب رئیس کمیته اطلاعات، عضو کمیته‌های اطلاعات و تخصیص بودجه. سناتور تام کاتن، عضو کمیته‌های قوای مسلح، اطلاعات و قضایی. سناتور کوین کرمر، عضو کمیته قوای مسلح. سناتور ران جانسون، عضو کمیته‌های روابط خارجی و امنیت داخلی. سناتور راجر مارشال، عضو کمیته انرژی. سناتور لینزی گراهام، رئیس جمهوریخواهان در کمیته بودجه، عضو کمیته تخصیص بودجه. سناتور مایک راوند، عضو کمیته‌های خارجی و قوای مسلح، رئیس جمهوریخواهان در زیر کمیته امنیت سایبری. سناتور مایک براون، عضو کمیته تخصیص بودجه. سناتور بیل هگرتی، عضو کمیته‌های خارجی و تخصیص بودجه، سفیر آمریکا در ژاپن 2019. سناتور جان هوون، عضو کمیته‌های تخصیص بودجه و انرژی. سناتور سیندی هاید اسمیت، عضو کمیته‌های تخصیص بودجه و انرژی. سناتور تاد یانگ، عضو کمیته‌های روابط خارجی و مالی. سناتور تد کروز لایحه تحریم علیه ولی فقیه و رئیس جمهور گزینش شده را ارائه داد. هنگام معرفی این لایحه، سناتور کروز گفت: دولت بایدن برای از بین بردن تحریم‌های رژیم ایران عجله کرده و به دنبال حذف آنچه هست که از فشارهای آمریکا باقی مانده است. آنها علنا متعهد به لغو تحریم‌های دوران ترامپ، از جمله تحریم‌های خامنه‌ای و رئیس جمهور گزینش شده رژیم ایران شدند. خامنه‌ای از فساد اداری و خشونت و مصادره برای جمع‌آوری ثروت دزدیده شده از مردم ایران استفاده می‌کند. رئیسی گزینش شده جلاد ده‌ها هزار ایرانی بیگناه است. هر دو باید تحت تحریم‌های آمریکا قرار بگیرند. من به معرفی این قانون افتخار می‌کنم تا اطمینان حاصل شود که ما به تحریم‌های حیاتی برای منزوی کردن رژیم ایران و جلوگیری از فعالیت‌های مخرب آن ادامه می‌دهیم.
سناتور با راسو گفت خامنه‌ای ولی فقیه و ابراهیم رئیسی هر دو دارای سوابق فجیع حقوق بشری هستند. آنها مسئول اعدام هزاران زندانی سیاسی و دستگیری گسترده روزنامه‌نگاران، وکلا و شهروندان آمریکایی هستند. به جای بررسی تحریم‌های ناقضان حقوق بشر، ایالات متحده باید در برابر رژیم فاسد و خطرناک در ایران موضع بگیرد. مجازات 2 نفر از بزرگترین متخلفان حقوق بشر در جهان نقطه شروع خوبی است. سناتور کرامر: خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی از موقعیت‌های خود برای غنیسازی اورانیوم استفاده کردند، در حالی که شهروندان ایرانی و متحدان آمریکا را به وحشت انداختند. لایحه ما مانع از آن می شود که رئیس جمهور بایدن تحریم‌های اعمال شده علیه این ورشکستگان اخلاقی در رژیم ایران را پس بگیرد. سناتور جانسون گفت رژیم ایران بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان است. رئیس جمهور بایدن به جای بازگشت به میز مذاکره و برداشتن تحریم‌ها برای جلب رضایت رژیم ایران، باید به تحریم علیه سران این رژیم ادامه دهد. علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور گزینش شده رژیم، شهروندان را به وحشت انداخته و از طریق نیابتی‌های تروریستی خود باعث ایجاد بی‌ثباتی در خارج از کشور می‌شوند. سناتور تیلیس گفت آمریکا باید سران رژیم ایران را به دلیل دهه‌ها خشونت، تروریسم و نقض حقوق بشر مورد حسابرسی قرار دهد و خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی باید تحت قانون جهانی مگنیتسکی تحریم شوند. همانطور که رژیم ایران ایرانیان خواستار آزادی‌های اساسی را سرکوب می‌کند، وقت آن نیست که آمریکا فشار خود را بر استبدادی که به طور دائم مردم را تحت فشار قرار داده و امنیت بقیه جهان را به خطر انداخته کاهش دهد. سناتور مارشال گفت برنامه رئیس جمهور بایدن برای حذف تحریم خامنه‌ای و رئیس جمهور رژیم ایران یک اشتباه فاجعه بار است که باعث جری شدن رژیم، تأمین مالی تروریسم در سراسر منطقه می شود و جهان را به یک مکان خطرناکتر تبدیل می کند. رژیم ایران هرگز مجاز به سلاح هسته‌ای نیست. من از تلاش سناتور کروز برای ادامه این تحریم‌ها و اطمینان از اعمال حد اکثر فشار بر رژیم ایران به طور کامل حمایت می کنم. سناتور اسکات گفت رژیم ایران دشمن ماست و نمیتوان به آن اعتماد کرد. ولی فقیه علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور گزینش شده، اراذل و اوباش فاسد و ناقض حقوق بشر هستند که سزاوار تحریم هستند. بایدن رئیس جمهور باید به مماشات خود پایان دهد. سناتور هگرتی گفت من به شدت از این قانون حمایت می کنم تا تحریم‌های جدیدی علیه ولی فقیه خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی و دیگر سران رژیم ایران وضع کند و آنها را به دلیل نقض شدید حقوق بشر و فساد سیستماتیک رژیم ایران مورد حسابرسی قرار دهد. غیر منطقی است که رئیس جمهور بایدن دور دیگری از تخفیف تحریم‌ها با ادامه حمله رژیم ایران به پرسنل و تأسیسات دولت آمریکا در خاورمیانه را به اجرا بگذارد. سناتور هوون گفت سران رژیم ایران باید در برابر تجاوزات خود در منطقه و ظلم و فسادی که بر مردم ایران تحمیل شده است پاسخگو باشند. دولت بایدن باید با نقض حقوق بشر و جاه طلبی های هسته‌ای این رژیم مقابله کند.
به همین دلیل ما برای حفظ حداکثر فشار بر ایران به کار خود ادامه می دهیم. سناتور هاید اسمیت گفت به واقع نباید هیچ سؤالی بر سر اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه سران رژیم ایران وجود داشته باشد. کارنامه تجاوزاتشان نه فقط علیه مردم ایران بلکه علیه ملت ما و متحدان و منافع ما به خوبی شناخته شده است. دولت باید هر گونه تصور انحرافی را مبنی بر اینکه اعمال نکردن چنین تحریم‌هایی می‌تواند باعث شود رژیم ایران برای مردم آزادیخواه جهان قابل پذیرش تر بشود کنار بگذارد. خواست ما محاکمه خامنه‌ای، رئیسی، اژه‌ای و دیگر مسئولان قتل عام به جرم جنایت علیه بشریت و نسل کشی است. از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم که ترتیبات حسابرسی و محاکمه بین المللی آخوند رئیسی به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت را فراهم کند و در اجلاس آینده مجمع عمومی او را نپذیرد. از جانب مردم و مقاومت ایران تاکید می‌کنم که سازمان ملل و جامعه بین المللی باید قتل عام سال 1367 را به عنوان نسل کشی و جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهم که ترتیبات حسابرسی و محاکمه بین المللی سردمداران رژیم آخوندی به ویژه خامنه‌ای، آخوند رئیسی و اژه‌ای را به جرم ارتکاب نسل کشی و جنایت علیه بشریت فراهم کند. I'm honored today to address the International Convention for a Free Iran. I know that we are deeply concerned about much of what's happening in Washington, D.C., where the Biden administration is rushing to dismantle the sanctions against the Ayatollah Khamenei and the mullahs. The Iranian regime's malign activities are well known. Missile proliferation, creating terror states within states in Iraq, in Yemen, in Lebanon, floating the Assad regime in Syria, funding and directing terrorism across the globe, and of course, inside Iran, over and over again, committing unthinkable human rights atrocities. When we're talking about the future of Iran, it is my belief that we need to collapse the regime. This used to be a very straightforward and broadly accepted idea. But 6 years ago, President Obama entered the United States into the catastrophic nuclear agreement with Iran. It also reconnected Iran to the global financial system and flooded the Ayatollahs with hundreds of billions of dollars in sanctions relief, giving them everything they needed to launder vast sums of money across the world for terrorism and proliferation. Alongside the deal, they sent $1.7 billion in unmarked cash to the Ayatollah as part of a ransom for hostages.
because the Obama administration knew how it would look if they implemented the deal without at least some hostages being released. I urged President Trump to withdraw from this disastrous deal, and he did so. Then he took significant and meaningful steps to reverse course and to impose maximum pressure, diplomatically isolating Iran, including taking out Soleimani, a designated terrorist responsible for the deaths of at least 603 American servicemen and women. The administration has shown every sign that it intends to and will embrace and appease the regime. And we're seeing the fruits of that appeasement in the form of constant attacks by Iran and by its terrorist armies on American forces and on our allies across the Middle East. Make no mistake, I will continue leading the fight in the Senate to hold the Iranian regime accountable for their malign activities and to return U.S. policy to one of maximum pressure until this evil and despotic regime finally collapses. Hi, friends. I'm Texas Senator John Cornyn. I'd like to wish a warm welcome to today's convention as you continue to fight for a free Iran. America stands in full solidarity with the Iranian people, and we echo their call for liberty, democracy, and peace. And on the heels of yet another sham election, this changing of the guard can't be just a blip on the radar. We must take a unified stance in opposition to the oppression and tyranny that the hardliner Ibrahim Raisi represents. I continue to urge President Biden to work closely with Congress to identify an effective and bipartisan approach to the threat posed by a nuclear Iran. Thank you for having me with you today, and I hope you enjoy the rest of your convention. Hi, I'm Tom Tillis, Senator from the great state of North Carolina. It's an honor to join you as a champion of a democratic and free Iran. The most recent sham election underscores the need for change. The declared winner and new president of Iran has been involved in interrogation, murder, torture, and issuing death sentences and opponents for years. The Ayatollahs installed him because they know their regime is weak and vulnerable. They can hear the calls for freedom grow louder and louder. They need to crush any dissent which threatens their rule. We have to side with the Iranian people in their struggle. Your movement has been instrumental in leading and organizing protests. Sanctions should not be lifted, and negotiations with state sponsors of terror should always be avoided. The Obama-Biden administration approach of engaging and appeasing this regime is wrong and misguided. My colleagues and I in Congress support your calls for a free and democratic republic in Iran that respects human rights and international laws. That's what the people of Iran want and deserve, and that's why I'm proud to support you. Hi, I'm Senator Rick Scott. I'm honored to join you for the International Convention for a Free Iran. The regime is a proven adversary and the world's largest state sponsor of terror. Now Iran's president-elect is a mass murderer committed to suppressing dissent. President Biden needs to make it clear that the United States will not ease sanctions and will ensure consequences for the regime's dangerous actions. We all want peace. Today and every day, the United States must align with those fighting for freedom and democracy, clearly denounce terrorism, and stand up against those that do not respect human rights. Thank you.
سخنرانی‌های گردهمایی جهانی ایران آزاد. سناتورها رابرت منندز، روی بلانت، جان بوزمن، جونی ارنست، جین شاهین، مگی حسن و کوری بوکر. سخنرانی‌های نمایندگان کنگره آمریکا، کوین مکارتی، حکیم جفریز، براد شرمن، جو ویلسون، دین فیلیپس، شیلا جکسون لی، برایان فیتزپاتریک، جودی چو، اسکات پری، دان بیکن، گاس بیلیراکیس، انجی گریک، براد اشنایدر، تام امر، فرنچ هیل، پیت سشنز، راول رویز، نیکول مالیوتاکیس و ماریو دیاز بالات. قسمت سوم، پخش در پایان اخبار. برلین، دروازه براندنبورگ. تظاهرات یاران شورشگر همزمان با اجلاس جهانی ایران آزاد.
استراتژی کلان تلفات انسانی در پاندمی کرونا جان باختند، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. همیهنان گرامی، در 40 سالگی 30 خرداد آغاز مبارزه سراسری علیه در جنگ بین سینه و گلوله مزار، خونوسه های آخرین میان پیچ و تاب، شجاع من شهید، جانان من شهید، فرزند قهرمان من شهید. از درد جانکاه و جگرسوز 250,000 قربانیان کرونا که بخش اعظم آنها کشتگان جور ولایتند. شرح داغ دل پروانه چو گفتم باشم، آتشی در دلش افکندم و آبش کردم. برق خون بود و نمیخفت ز حسرت فرهاد،
خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم. اما برای نسل انقلاب ضد سلطنتی و نسل انقلاب بر ضد دیکتاتوری دینی، هرچند غرق در خون، اما فرصتی برای خواب و آسایش نیست. پس چه باید کرد؟ باید به پا خاست و به هر قیمت شورش و قیام کرد. نباید اجازه داد طلسم کرونا، همون طوری که ولایت منحوس میخواد، راهبند قیام بشود و مردم رو زمینگیر کند. در سال 1400 چنین فرصت و میدون و پشتوانه‌ای برای خامنه‌ای و رژیمش متصور نیست. شورشگران و قیام آفرینان باید پیشی بگیرند.
و پیام به خلق اسیر و مردم دردمند و روندگان راه شهیدان از 30 خرداد سال 60 تا قیام آبان، به ارتش بیکاران و گرسنگان، چشمانداز سرنگونی و آزادی روشن‌تر و درخشان‌تر می شود. اما باید قیمت بدهیم. کس نخارد پشت ما جز ناخن انگشت ما. ملت ایران سرنوشت را با رنج و خون فرزندان رشیدش می نویسد. به کمک کانونها و جوانان شورشگر بشتابید. فریاد اعتراض و قیام را هرچه بالاتر ببرید. رود فروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. اسوشیتد پرس 1029 تن از قانونگذاران و مقامهای فعلی و سابق و ایرانیان از 50,000 نقطه در 105 کشور خواستار یک ایران آزاد هستند. آلترناتیو دموکراتیک، پیش به سوی پیروزی. تلویزیون کانال 1 آلمان ARD. هزاران ایرانی در تظاهرات برلین خواستار پیگرد ابراهیم رئیسی از مسئولان کشتار و اعدام شدند. Unter dem Motto Freiheit im Iran demonstrieren zur Stunde tausende Exil-Iraner in Berlin gegen die Regierung in Teheran. Ihre Forderung unter anderem freie Wahlen. هزاران ایرانی تبعیدی با شعار ایران آزاد در برلین علیه رژیم تهران تظاهرات کردند. خواست آنها از جمله انتخابات آزاد و پایان سرکوب مخالفان است. آنها از دولت فدرال می‌خواهند تا رئیسی رئیس جمهور جدید رژیم ایران را تحت پیگرد قرار دهد. وی از مسئولان اعدام و کشتار مخالفان است. Veranstalter ist der nationale Widerstandsrat. واشنگتن تایمز. سخنرانی‌های گردهمایی ایران آزاد رژیم ایران را آشفته و خشمگین کرد. سخنرانان گفتند برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی تنها مسیر واقع بینانه به سوی یک ایران آزاد و دموکراتیک است. واشنگتن تایمز نوشت وزیر امور خارجه مایک پومپئو و صفی از مقام‌های سابق و قانونگذاران کنونی از کشورهای مختلف جهان
در یک گردهمایی گسترده مخالفان ایرانی گفتند رژیم در تهران ضعیف، نامشروع و بیکفایت است و عمرش به سر آمده. به نظر می رسد آنها رژیم را آشفته کردند. وزارت امور خارجه رژیم ایران روز یکشنبه در دومین روز از 3 روز اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 که فعالان ضد رژیم را در سراسر جهان به میزبانی شورای ملی مقاومت ایران به خود جلب کرد، با عصبانیت واکنش نشان داد. مقامات رژیم به نماینده رسمی اسلوونی در تهران یک نامه اعتراضی به دلیل سخنرانی نخست وزیر یانس یانشا دادند. یانس یانشا از مقام‌هایی بود که در حال حاضر در قدرت هستند. وی به طور مستقیم در این گردهمایی 3 روزه سخنرانی کرد. در این گردهمایی همچنین طیف گسترده‌ای از نمایندگان کنگره از هر دو حزب و همچنین چهره‌های برجسته‌ای مانند استفان هارپر نخست وزیر سابق کانادا و فرانکو فراتینی وزیر خارجه سابق ایتالیا سخنرانی کردند. حمله گسترده مایک پومپئو به رژیم تهران در روز شنبه بیشترین توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. در این گردهمایی مایک پومپئو گفت حکومت مذهبی ایران در ضعیفترین نقطه خودش در دوران 40 ساله موجودیتش قرار دارد و اکنون زمان آن فرا رسیده که ایالات متحده و متحدانش فشار خود را بر ابراهیم رئیسی افزایش دهند. در روز یکشنبه سخنرانان پشت سر هم انتقادات تند مشابهی را تکرار کردند و گفتند انتخابات اخیر در ایران با مشارکت کم و نامشروع بوده است. به گفته آنها کارنامه شقاوتبار رئیسی مانع صلاحیت وی برای تصدی این منصب است. گروه‌های مدافع حقوق بشر خواستار تحقیق در مورد نقش اصلی رئیسی در اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 هستند. آنها همچنین گفتند برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی تنها مسیر واقع بینانه به سوی یک ایران آزاد و دموکراتیک است. گزارش تلویزیون الحدث از اشرف 3 در آلبانی از 3مین اجلاس جهانی ایران آزاد. حمایت بین المللی از قیام مردم ایران و آلترناتیو دموکراتیک. فتحت عنوان الدعم العالمي لانتفاضة الشعب الإيراني والبديل الديمقراطي تعقد المعارضة الإيرانية جلساتها لليوم الثالث من مؤتمرها السنوي العام، ويركز المؤتمر على المجازر الجماعية التي شهدتها إيران عام 1988 ودور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الجديد فيها. این کنفرانس روی قتل عام سال 1367 در ایران و نقش ابراهیم رئیسی متمرکز است. گزارشگر الحدث از اشرف 3 گفت نعم تحياتي. يعني في الواقع اليوم هو اليوم الثالث والأخير لفعاليات المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية. المشاركون طی این 3 روز سخنرانی‌هایی از طرف شرکت کنندگان از کشورهای مختلف جهان، رهبران سیاسی از کشورهای اروپایی و آمریکا و همچنین کشورهای عربی ایراد شد. این سخنرانی‌ها برای حمایت از مردم و اپوزیسیون ایران و خواسته‌های برحقش برای بازگرداندن حاکمیت به مردم ایران صورت می‌گیرد. مردمی که از طرف سران فعلی رژیم ایران مورد ستم قرار گرفتند و بیش از 4 دهه است که حقوق بشر آنها را نقض می‌کنند و اپوزیسیون ایران بر آن است این ستم را متوقف کند. در برنامه امروز به نقش ابراهیم رئیسی و مسئولیت وی در قتل عام 1367 که بیش از 30,000 تن از زندانیان سیاسی شهید شدند اختصاص داشت. کنفرانس امروز همچنین برای حمایت بین المللی از قیام مردم ایران است. عملاً هم سخنرانی‌ها به بحث در مورد چگونگی حمایت از ایرانیان در داخل به طور خاص اختصاص دارد. به خصوص که مقاومت ایران در این کنفرانس پرده از ارتباط مستقیم خود با 1000 کانون در ایران برداشت. احتمالاً با آمدن ابراهیم رئیسی قیام مردمی قوی‌تر می شود. كرئيس وإعطاء الشرعية للشعب الإيراني. الكلمات من الحضور تدل على ذلك. بالنسبة للشق الثاني متعلق أيضا بالردود الأوروبية.
الشرق الاوسط. خانم مریم رجوی در گردهمایی مقاومت ایران گفت جامعه ایران در درون خود آتشفشان قیامها را حمل می کند. رئیسی عامل قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 بود که 90% آنها از مجاهدین بودند. الشرق الاوسط. شخصیت‌های سیاسی و مقام‌های سابق غربی از گردهمایی سالانه مقاومت ایران خواستار پیگرد قانونی ابراهیم رئیسی به دلیل نقش او در اعدام زندانیان سیاسی سال 1367 شدند و برای سرنگونی رژیم کنونی فراخوان دادند. مریم رجوی، پرزیدنت مقاومت ایران، انتخاب ریاست جمهوری رژیم را بالاترین شکست و رسوایی در تاریخچه شعبده‌های انتخاباتی رژیم دانست و گفت هیچ چیز جز هراس از قیام و احتضار سیاسی ولایت فقیه روی کار آوردن رئیسی را توضیح نمی‌دهد. رئیسی از دستاندرکاران قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367 بود که 90% آنها از مجاهدین بودند و قبل و بعد از آن هم در شکنجه و اعدام هزاران نفر دست داشته است. عرب نیوز. گری کاسپاروف در اجلاس جهانی ایران آزاد: مذاکرات با رژیم ایران را متوقف کنید. چگونه با یک رژیم قاتل مذاکره می کنید؟ عرب نیوز 21 تیر. گری کاسپاروف، شطرنجباز مشهور جهان، در مورد مصیبت روزانه ایرانیان به دست رژیم سخن گفت و از آمریکا خواست مذاکره با رژیم ایران را متوقف کند، چرا که این یک اشتباه وحشتناک است. کاسپاروف اقدامات کشورهای غربی برای رابطه با رژیم ایران را تقبیح کرد و گفت چگونه جهان آزاد، دنیای دموکراسی هایی که ظاهراً برای زندگی انسان ارزش قائل هستند، با یک رژیم قاتل مذاکره می کند. تلویزیون ضد آلمان: تظاهرات هزاران ایرانی در برلین. در برلین هزاران ایرانی برای دفاع از حقوق بشر در میهنشان تظاهرات کردند. آنها خواهان لغو حکم اعدام و آزادی زندانیان سیاسی شدند. در ماه ژوئن ابراهیم رئیسی، یک افراطی، در انتخابات به ریاست جمهوری رسید. گفته می شود که او در قتل هزاران عضو اپوزیسیون نقش داشته است. Im Juni ist der Hardliner Ibrahim Raisi zum Präsidenten gewählt worden. Ihm wird vorgeworfen, für tausende Morde an Oppositionellen mitverantwortlich zu sein. روزنامه سپاه پاسداران: دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان شانه به شانه در گردهمایی سالانه مجاهدین. در گردهمایی سالانه مجاهدین با عنوان ایران آزاد 2021 علیه نظام سنگ تمام گذاشتند. روزنامه سپاه پاسداران 21 تیر 1400. گردهمایی سالانه مجاهدین در حالی از روز شنبه آغاز به کار کرد که وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، نخست وزیر سابق کانادا و نخست وزیر اسلوونی در لفاظی علیه نظام سنگ تمام گذاشتند. جلسه امسال به صورت مجازی و با عنوان ایران آزاد 2021 از روز شنبه آغاز شده و پومپئو در این نشست همچون زمانی که وزیر بود لفاظی‌های خود را علیه نظام ایران تکرار کرد و خواستار ادامه تحریم‌ها شد. او به این حد هم بسنده نکرد و گفت که تحریم‌ها لازم بود اما کافی نبود. وی با طرح این ادعا که اعضای مجاهدین به دنبال ایرانی آزاد و دموکراتیک هستند، مخالفان را برای ادامه اقدامات غیرقانونی خود تشویق کرد. انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید دیگر موضوعی بود که پومپئو در هجمه علیه نظام به آن هم متوسل شد. استفان هارپر، نخست وزیر پیشین کانادا که کارنامه ضد نظام او دست کمی از پومپئو ندارد نیز در این کنفرانس هرچه توانست علیه نظام صحبت کرد
و از کشورهای جهان خواست از همکاری با دولت جدید خودداری کنند. روزنامه حکومتی وطن امروز: برخی کشورهای غربی کمر بستند تا در موضوعات حقوق بشری دولت جدید نظام را با چالش روبرو کنند. روزنامه حکومتی وطن امروز 21 تیر 1400. مقامات غربی که این روزها مشغول پرونده‌سازی حقوق بشری علیه نظام هستند در اجلاس مجازی مجاهدین شرکت کردند. سابقه اقدامات مجاهدین در ایران بیشتر به این دلیل مورد توجه کشورهای غربی قرار دارد که به تصور آنها این گروه توانایی دارد نظام اسلامی را به تغییر رفتار و براندازی نزدیک کند. بر این اساس در سالهای گذشته فرانسه به عنوان به اصطلاح مهد آزادی به طرق گوناگون از جمله اختصاص امکانات و در اختیار گذاشتن محافظت پلیس از این جریان حمایت کرده است. امسال به دلیل مسئله کرونا شکل برگزاری اجلاس از حضوری به وبینار تغییر یافت. به همین دلیل نمایندگان بیشتری از کشورهای اروپایی و آمریکایی در این مراسم شرکت کردند. واقعیت امر این است که موضوع حقوق بشر و تروریسم در دیدگاه غرب با یک تناقض آشکار روبروست. از یک طرف شعار مبارزه با تروریسم می‌دهند و از طرف دیگر حمایت از تروریسم در دستور کار آنان قرار دارد. این کشورها به این وسیله مخالفت رسمی خود را با جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند. از این رو وزارت امور خارجه باید نسبت به این مسئله واکنش‌های مناسبی انجام دهد. اخیراً شاهدیم برخی کشورهای غربی کمر بستند تا دولت جدید نظام را در موضوعات حقوق بشری با چالش روبرو کنند. روزنامه حکومتی اعتماد: رئیس جمهور جدید نظام را به جنایت علیه بشریت متهم کردند. روزنامه حکومتی اعتماد 21 تیر 1400. روز شنبه مجاهدین خلق نشست جنجالی سالانه خود را با حضور تعدادی از سیاستمداران خارجی برگزار کرد. جلسه سالانه مجاهدین امسال به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. علاوه بر حضور مریم رجوی، تعدادی از مقام‌های ارشد آمریکایی از جمله مایک پومپئو، وزیر خارجه پیشین، تد کروز، باب منندز، روی بلانت و بن کاردین، نمایندگان سنای آمریکا در این نشست تروریستی که با عنوان نشست جهانی آزادی ایران 2021 برگزار می‌شد شرکت کردند. به ادعای مجاهدین خلق، هواداران این گروه از 50,000 نقطه مختلف در 105 کشور جهان به علاوه 1029 هیئت سیاسی از 5 قاره جهان به صورت آنلاین در این نشست حاضر شده بودند. تعدادی از رسانه‌های غربی با انتشار اخبار مرتبط با این تجمع‌های برگزار شده توسط هواداران این گروه را تجمع اپوزیسیون تبعیدی ایران توصیف کرده بودند، در حالی که سخنران اصلی نشست مریم رجوی، رئیس جمهور شورای مقاومت ملی ایران، از تأسیسات اشرف 3 در آلبانی در این مراسم سخنرانی کرد. طرفداران این گروه در 17 کشور دیگر، غالباً کشورهای اروپایی که آزادانه به هواداران این گروه تروریستی اجازه فعالیت می‌دهند، تجمع‌هایی را برگزار کرده بودند. پومپئو در سخنرانی آنلاین خود در این نشست گفت در نهایت مردم ایران به یک جمهوری سکولار دموکراتیک بدون توانایی هسته‌ای دست پیدا خواهند کرد. از جمله دیگر آمریکایی هایی که در این اجتماع شرکت کرده بودند، 4 سناتور ضد نظام سنای آمریکا، باب منندز، تد کروز، روی بلانت و بن کاردین، به اضافه 2 عضو مجلس نمایندگان کوین مکارتی و حکیم جفریس بودند.
تد کروز سناتور تگزاس در سنای آمریکا تاکید کرد که تمام تلاش خود را برای احیای سیاست فشار حداکثری به کار میبرم تا نهایتاً دچار فروپاشی شود. کوین مکارتی رهبر اقلیت جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا هم در این نشست از حضور در کنار تروریست‌ها اظهار خوشحالی و خرسندی کرد و اظهار امیدواری کرد که ایران تحت حاکمیت مجاهدین به صورت یک ملت دموکراتیک مسئول جوانه بزند. مهمان دیگر این تجمع تروریستی یانس یانشا نخست وزیر جنجالی اسلوونی بود. یانشا سال گذشته پس از 7 سال برای سومین بار با پیروزی حزبش در انتخابات به نخست وزیری رسید. این سیاستمدار اسلوونی در اظهاراتی خلاف عرف دیپلماتیک به رئیس جمهور منتخب نظام توهین و او را به جنایت علیه بشریت متهم کرد. روزنامه حکومتی اعتماد همچنین با وحشت بسیار و تحت عنوان سپردن خاورمیانه به تروریست ها نوشت: اگر بخواهیم جایگاه افرادی را که در این نشست ها شرکت می کنند بررسی کنیم، می توان به این نتیجه رسید که همچنان یک عده درون قشر نخبگان سیاسی آمریکا حس می کنند که با توجه به مشارکت پایین تر از حد معمول مردم ایران در 2 انتخابات اخیر مجلس و ریاست جمهوری زمینه و روزنه‌هایی فراهم شده است تا بتوان نظام سیاسی را به سمت فروپاشی سوق داد. طبیعتاً دم دست‌ترین اهرم‌ها برای تسریع فروپاشی هم مجاهدین خلق هستند. زوزه‌های سفیر نظام ولایت در خبرگزاری قضاییه جلادان. خبرگزاری قضاییه جلادان 21 تیر 1400. ابوالقاسم دلفی سفیر پیشین نظام در فرانسه به میزان گفت سازمان مجاهدین طبق روال هر ساله خودش جلسه ای را در اواخر تیر ماه برگزار می کند. کشورهای اروپایی به طور عام و فرانسه به طور خاص با پوشش‌های مختلف این حرکت مجاهدین را تحت حمایت قرار می‌دهند و در یک گردش سیاسی بین اروپا و آمریکا آنها را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کردند و همین عاملی می‌شود که ظاهراً بر اساس قوانین کشورهای اروپایی اجازه فعالیت پیدا کنند. وقتی هم که فرانسه با اعتراضات جمهوری اسلامی روبرو می‌شود، مدعی می شود که اینها در داخل فرانسه اروپا هیچ اقدام منافی با مقررات این کشورها انجام ندادند. گویی که فقط اعمالشان علیه سایر کشورها مجاز است و اگر علیه کشور مقصد اقدامی انجام ندهند موردی ندارد. فرانسوی ها از زمانی که مجاهدین در فرانسه مستقر هستند همواره مورد اعتراض جمهوری اسلامی بودند که حضور آنها در فرانسه مغایر با حسن روابط دو جانبه و مغایر با روابط بین الملل است، ولی همواره این توجیه را دارند که دولت در رأس کار فرانسه هیچ ارتباطی با اینها ندارد، در حالی که در همین جلساتی که مجاهدین برگزار می کنند بسیاری از شخصیت‌های سیاسی پیشین فرانسه اعضای ائتلاف در دستور کار فرانسه در این جلسات شرکت می کنند و هیچ منعی از طرف دولت فرانسه برای آنها به وجود نمی آید. نخست وزیر اسلوونی هم در یک حرکت خصمانه علیه ما در این جلسات شرکت کرده و اظهارات نامربوطی در مورد جمهوری اسلامی گفته است. حدود چند سالی است که یکی از دیپلمات‌های ما را که مسئولیت سیاسی داشته، آلمان بدون توجه به مقررات مسئولیت دیپلماتیک او را در خاک خود دستگیر کرده و تحویل بلژیک دادند. فرانسه مدارکی در اختیار آنها قرار داده و اتهام واهی اینکه دیپلمات قصد داشت در یکی از این مراسم سالانه اقداماتی علیه مجاهدین انجام دهد. در مقابل ما هم سالهاست در قبال اتفاقاتی که می‌افتد سیاست مشخصی را داریم که بعد از برگزاری این جلسات سفیر کشورهایی که شرکت کردند را احضار کرده و اعتراض می‌کنیم. اما این اعتراضات در همین حد باقی مانده است تا زمانی که این اعتراضات در همین حد است
طبیعتاً اثرپذیری آنها تا همین حد خواهد بود و ادامه این جلسات پیگیری می شود. خیزش و اعتراض در خوزستان تشنه و خشمگین برای دومین روز متوالی. اسوسییتد پرس: تظاهر کنندگان خشمگین در استان خوزستان در اعتراض به بی‌آبی دست به تظاهرات زدند و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهر کنندگان شلیک کردند. رویترز: سلسله تظاهرات در جنوب غربی ایران در اعتراض به بی‌آبی. پس از خاموشی‌های مکرر برق نیز هفته گذشته تظاهرات صورت گرفت. مردم عامل همه این مشکلات را شخص خامنه‌ای می‌بینند و شعار می‌دادند که مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور. مردم خشمگین اهواز در اعتراض به قطع آب برای دومین روز به خیابان ریختند و با بستن جاده اهواز شوش و آتش زدن لاستیک ها دست به تظاهرات زدند. ماموران سرکوبگر به سمت جوانانی که جاده اهواز به شوش را بستند آتش گشودند. حاليا منطقة سيد عباس بيت الكيوش ماي ماكو. حاليا بيت كيوش الشباب قطعوا الجادة على الوسائل. بسته شدن مسیر اهواز اندیمش توسط مردم. می‌بینید ماشینا تا کیلومترها صف کشیدن. مردم به جان آمده اهواز همچنین محور مهم اهواز اندیمشک را بستند. امروز 25/5/1400. در جنوب اهواز جوانان شورشگر جاده را در منطقه عبدالخان با روشن کردن آتش بستند. در کوی سیاحی اهواز جوانان مسیر جاده را با آتش زدن لاستیک مسدود کرده و به تظاهرات علیه بی‌آبی پیوستند. جوانان شورشگر همچنین جاده اهواز را در منطقه سید عباس با افروختن آتش مسدود کردند. ماموران سرکوبگر انتظامی به محل آمده اما جرأت دخالت در صحنه و رویارویی با جوانان را ندارند. گرونی چیزا آب نداریم. آب در کوت عبدالله مردم خشمگین جاده اصلی اهواز را مسدود کردند
و به اعتراض علیه قطع آب پیوستند. پاسداران یک خودروی آتش نشانی را برای خاموش کردن آتشی که جوانان افروخته و جاده را بسته بودند به صحنه فرستادند. اما هدف سنگباران مردم خشمگین قرار گرفته و از صحنه گریختند. در منطقه ابوهمیزه در مسیر اهواز به سوسنگرد جوانان تظاهرات کردند و به این ترتیب به اعتراض سراسری خوزستان علیه قطع آب پیوستند. در شادگان جوانان خیابان را با روشن کردن آتش در منطقه عبودی بستند. در سوسنگرد انبوه مردم به جان آمده از بیابی با شعار هیهات من الذله تظاهرات کردند. دوار البلدیه مردم خشمگین هویزه به خاطر قطع آب به اعتراض سراسری خوزستان پیوستند و دست به تظاهرات زدند. سخنگوی مجاهدین با درود به دلیران اهواز و جوانان شورشگر، مردم و دیگر جوانان غیور خوزستان را به حمایت از آنها فراخواند تا شعله‌های آتش و قیام هرچه بالاتر بگیرد. رویترز 25 تیر گزارش داد بحران بی‌آبی در ایران سلسله تظاهراتی را برانگیخته است. تظاهر کنندگان در اعتراض به کمبود شدید آب در مناطق نفخیز جنوب غربی ایران به خیابان‌ها ریختند. فیلم‌هایی که روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که تظاهر کنندگان با آتش زدن لاستیک خیابان‌ها را بسته و با نیروهای امنیتی که قصد پراکنده کردن مردم را داشتند درگیر شدند. رویترز نوشت یک تظاهر کننده در یکی از فیلم‌ها فریاد زد چرا تلویزیون‌های حکومتی وضعیت ما را نشان نمی‌دهند که احشام مردم به خاطر بی‌آبی تلف می‌شوند. رویترز افزود کمبود آب به خاموشی‌های مکرر برق نیز منجر شده و طی هفته گذشته در چندین شهر ایران تظاهرات علیه خاموشی برق صورت گرفته. مردم عامل همه این مشکلات را شخص خامنه‌ای می‌بینند و شعار می‌دادند که مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور. در هفته‌های اخیر نیز هزاران تن از کارگران صنایع نفت و گاز کشور دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. تظاهرات‌ها و اعتصاب‌ها طی ماه‌های اخیر بدون وقفه در ایران جریان داشته و نارضایتی در میان مردم به خاطر وضعیت بد اقتصادی، تورم فزاینده بیش از 50% و بیکاری رو به گسترش گذاشته است. برخی از کارگران میگویند چندین ماه است حقوق دریافت نکردند. آسوشیتد پرس گزارش داد تظاهر کنندگان خشمگین در استان خوزستان در جنوب غربی ایران در اعتراض به بی‌آبی دست به تظاهرات زدند و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهر کنندگان به سمت آنها شلیک کردند. آسوشیتد پرس افزود تصاویری که از این تظاهرات در سایت‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد معترضان خشمگین با آتش زدن لاستیک خیابان‌ها را مسدود کرده و با نیروی ضد شورش که با تجهیزات کامل وارد صحنه شده بودند درگیر شدند. در فیلم‌هایی که روی شبکه‌های اجتماعی گذاشته شده، نیروی ضد شورش به سمت مردم با سلاح بلند شلیک می‌کند، هرچند نوع مهمات معلوم نیست. آسوشیتد پرس افزود کمبود آب در گذشته باعث خشم مردم و برپایی تظاهرات در خیابان‌های سراسر ایران شده است. علاوه بر این کشور طی هفته‌های گذشته با خاموشی‌های مکرر برق در نقاط مختلف روبرو بوده است. کاهش 50% باران طی سال گذشته باعث شده که آب سدها نیز پایین برود. تظاهرات در خوزستان در حالی است که کشور ایران درگیر گسترش پاندمی کرونا است و هزاران تن از کارگران صنایع نفت و گاز هم
برای دریافت حقوق دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. اقتصاد ایران هم از محل تحریم‌های فلج کننده پس از خروج ترامپ از برجام بر بحران‌های اجتماعی در این کشور افزوده است. فیسبوک نزدیک به 200 حساب متعلق به هکرهای رژیم به دلیل عملیات جاسوسی سایبری را از دور خارج کرده است. این طرح عملیاتی و جاسوسی آنلاین در صدد بود در این شبکه اجتماعی با قربانیان ارتباط برقرار کند و آنها را فریب بدهد. خبرگزاری رویترز گزارش داد فیسبوک روز پنجشنبه در بیانیه‌ای نوشت نزدیک به 200 حساب متعلق به گروهی از هکرها در ایران را به دلیل عملیات جاسوسی سایبری که عمدتاً پرسنل و شاغلین شرکت‌های دفاعی و هوافضا در آمریکا را هدف قرار می‌داده از دور خارج کرده و مقامات قضایی را در جریان گذاشته است. فیسبوک همچنین گفت در حال اطلاع رسانی به تمامی افرادی است که هدف قرار گرفتند. بیانیه فیسبوک می‌افزاید این حمله برنامه‌ریزی شده را می‌توان بخشی از یک طرح جاسوسی آنلاین و عملیاتی توصیف کرد که در صدد بود در این شبکه اجتماعی با قربانیان هدف خود ارتباط برقرار کند و آنها را فریب دهد تا به این ترتیب اطلاعات حساس را از آنها کسب کند. این هکرها از وبسایت‌های جعلی نیز برای سرقت اطلاعات و ورود به سیستم پروفایل کاربران، همچنین دسترسی به حساب‌ها و ایمیل‌های شخصی و شرکتی آنها استفاده می‌کردند. فیسبوک با اشاره به اینکه گروه هکری رژیم را از اواسط سال 2020 تحت نظر داشته، می‌افزاید این هکرها با شخصیت‌های دروغین ادعا می‌کردند که به عنوان مهماندار، پزشک یا خبرنگار مشغول فعالیت هستند و برخی دیگر خود را مسئول استخدام یا کارکنان شرکت‌های دفاعی یا هوا و فضا معرفی می‌کردند. آمار جانگداز قربانیان کرونا از 330,500 نفر بیشتر است. رئیس بخش عفونی بیمارستان کودکان مفید: در حال حاضر بخش‌های اطفال پر از بیماران کرونایی است و کمبود تخت داریم. دانشگاه پزشکی ایران شهر با 1,300,000 جمعیت تحت پوشش، تخت بیمارستانی این شهر 0.6 برای 1000 نفر است. خبرگزاری حکومتی ایسکانیوس: از 10 تا 24 تیر بیماران جدید روزانه 65.3%، بستری 63.5% و فوت 60% افزایش داشته است. دانشگاه پزشکی مشهد: به سمت قله 5مین موج پیش می رویم. شمار مبتلایان بستری روزانه به 292 نفر رسیده است. دانشگاه پزشکی البرز: با افزایش موارد بستری دچار کمبود تخت هستیم و باید به صورت تدریجی بیماران کرونایی را با سایر بیماران بستری جایگزین کنیم. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر جمعه 25 تیر 1400 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 547 شهر از 330,500 نفر بیشتر است. شمار قربانیان در استانهای مختلف از این قرار است: آذربایجان شرقی 13,263 نفر، آذربایجان غربی 12,188 نفر، البرز 9,418 نفر، اصفهان 22,380 نفر، ایلام 3,466 نفر، بوشهر 3,714 نفر، تهران 77,086 نفر، خراسان رضوی 20,105 نفر، خوزستان 21,016 نفر، سیستان و بلوچستان 8,701 نفر، فارس 11,177 نفر، کرمان 7,873 نفر،
کرمانشاه 6288 نفر، لرستان 12820 نفر، مرکزی 6793 نفر، هرمزگان 5305 نفر و یزد 5572 نفر. در حالی که روز چهارشنبه 23 تیر آخوند روحانی وضعیت فوق بحرانی در سیستان و بلوچستان را سیاه نمایی خواند و گفت سرانه تخت بیمارستانی در استان مانند بقیه کشور 1.7 برای 1000 نفر است، امروز دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر اعلام کرد با بیش از 1,300,000 نفر جمعیت تحت پوشش، شاخص تخت بیمارستانی این شهر 6 به ازای 1000 نفر است. وزارت بهداشت رژیم امروز شمار بیماران وخیم را 4135 نفر اعلام کرد که بالاترین رقم در طی 46 روز گذشته است. خبرگزاری حکومتی اسکانیوز نوشت آمارها با ثبت رپورت‌های جدید احتمالاً همه را شوکه می‌کند. تعداد بیش از 300 نفر فوتی در یک روز دوباره تکرار خواهد شد. از روز دهم تا 24 تیر تعداد موارد جدید شناسایی شده بیماران رشدی معادل 65.3%، موارد بستری جدید رشد 63.5% و موارد فوت رشد 60% داشته است. مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری گفت از شروع کرونا تا کنون 10,000 راننده تاکسی به این ویروس مبتلا و بیش از 700 راننده فوت کردند. در تهران کریمی رئیس بخش عفونی بیمارستان کودکان مفید گفت از زمان آغاز پاندمی کرونا 77 مرگ در کودکان ناشی از کرونا در بیمارستان داشتیم. در حال حاضر بخش‌های اطفالمان پر است و کمبود بخش هم داریم، در حالی که در سال قبل چنین مشکلی نداشتیم. در البرز دانشگاه پزشکی اعلام کرد با افزایش موارد بستری دچار کمبود تخت هستیم و باید به صورت تدریجی بیماران کرونایی را با سایر بیماران بستری جایگزین کنیم. در یزد موج 5 کرونا در حال تبدیل شدن به یک بحران جدی است. آمار فوتی‌ها و مبتلایان روند افزایشی نگران کننده‌ای دارد. در شبانه روز گذشته 12 بیمار فوت و حال 125 بیمار وخیم است. سخنگوی دانشگاه پزشکی یزد گفت آمار بستری در بیمارستان‌های یزد هر روز در حال افزایش است. در خراسان رضوی معاون دانشگاه پزشکی مشهد گفت تعداد بیماران کووید 19 به سمت قله پنجمین موج کرونا پیش می رود. 980 بیمار بستری هستند. شمار مبتلایان بستری روزانه به روزی 292 نفر رسیده و تعداد بیماران بستری در ICU 245 نفر است. در اصفهان سخنگوی دانشگاه پزشکی گفت از روز گذشته تا کنون 1270 بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان اصفهان به جز کاشان، آران و بیدگل شناسایی شدند. 316 بیمار بستری شدند در حالی که 209 بیمار ترخیص شدند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 25 تیر 1400. خبرها رو از سیمای آزادی ادامه می دهیم. اعتصاب سراسری کارگران پیمانی پتروشیمی و صنعت نفت و گاز، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها در 4مین هفته خود برای 28مین روز ادامه یافت. کارگران 105 کارگاه، نیروگاه، اسکله و سکو در 35 شهر در حال اعتصاب هستند. اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر کشور اعلام کردند از روز چهارشنبه 23 تیر ماه رانندگان مینیبوس‌های خط لوله هفشجان نیز به اعتصاب پیوستند. روز جمعه کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه برای 4مین روز متوالی مقابل دفتر مدیریت این شرکت
تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان از بخش‌های مختلف شرکت خواهان پرداخت حقوق‌های عقب افتاده و بازگشت به کار همکاران اخراجی شدند. آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع ارتفاعات منطقه نارک در گشساران و استان چهارمحال و بختیاری که از 17 تیر ماه شروع شده هنوز کاملا مهار نشده است. در یک هفته اخیر چند هزار هکتار جنگل پرپشت و انبوه در منطقه نارک و خامی گشساران و بیش از 100,000 درخت بلوط کهنسال و کوچک در این آتش‌سوزی سوخته و از بین رفتند. تلاش‌های گروه‌های مردمی جهت مهار آتش به دلیل حجم گسترده آتش، گرمی هوا و وزش باد شدید و صعب العبور بودن منطقه هنوز کاملاً به نتیجه نرسیده است. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در کنفرانس مشترک با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن اعلام کرد در زمینه مذاکرات هسته‌ای توپ در زمین رژیم ایران است. سایت کاخ سفید نوشت آنگلا مرکل گفت چالش‌های زیادی در پیش رو است. در رابطه با توافق اتمی با رژیم ایران یا برجام ما فکر می‌کنیم هر کاری بشود باید انجام داد تا این توافق به یک نتیجه موفق برسد. اما چیزی که وجود دارد این است که توپ در زمین رژیم ایران است. بینندگان عزیز توجهشون رو به قسمت سوم مشروع گردهمایی جهانی ایران آزاد جلب می‌کنیم. پیام‌ها و سخنرانی‌های گردهمایی جهانی ایران آزاد قسمت سوم. It's my pleasure to speak with you and to thank you all for your enduring commitment and advocacy on behalf of a free and democratic Iran that is prosperous at home and at peace with its neighbors in the Declaration of Independence. It says, we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, and that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness, and that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. These immortal words ring true today as they did 245 years ago, and they apply not only to the people of the United States as we continually strive to achieve a more perfect union, but to people around the world, including to the people of Iran. Unfortunately, the people of Iran remain blighted with a government that has repeatedly shown no interest in securing anything beyond its own self-preservation, sowing chaos abroad and corruption and repression at home, seeking a pathway towards a nuclear weapon. We need look no further than Iran's recent presidential election in which Ibrahim Raisi, a hardliner crony of the supreme leader, who is subject to U.S. human rights sanctions, was elected president. Mr. Raisi won a sham election in which a majority of eligible voters showed their disgust by refusing to participate, leading to the lowest voter turnout since 1979. While it remains clear that the supreme leader Khamenei remains the ultimate ruler, it is a further indictment of his rule that he would not only endorse, but tip the scales in favor of a man like Raisi becoming president of Iran, a man who is actively involved in the forcible disappearance and extrajudicial killing of thousands
of Iranian dissidents in 1988, a man who was involved in brutal crackdowns against peaceful protesters in both the movement of 2009 and more recent protests of 2019. A man who Amnesty International Secretary General Agnes Callamard recently said must be investigated for crimes against humanity. In the face of such callous disregard for the fundamental rights and freedoms of the Iranian people and the risk that Iran under Khomeini and Raisi create to the entire region and the world, your continued advocacy remains absolutely vital. It is a beacon of hope that one day the people of Iran, the United States, and indeed all the world will rejoice in an Iranian government that is at peace with the international community and works to secure a better future for its people. Thank you again for your hard work, and we continue to stand with you until that day comes of freedom, of respect for human rights, of being part once again of the international community that the Iranian people deserve. Mrs. Maryam Rajavi, like most members of Congress, I have been following the developments in Iran closely. خانم مریم رجوی، من نیز مانند اکثر اعضای سنا و کنگره تحولات ایران را از نزدیک و با نگرانی دنبال می‌کنم. نقض حقوق بشر در حکومت ایران رایج است. حکومتی که فاقد مشروعیت است و با سرکوب مردم خود را در قدرت نگاه می‌دارد. روند انتخابات به نفع کاندیدای رژیم و به ضرر مردم ایران تحریف شد. علاوه بر آن، حکومت ایران همچنان به حمایت و تداوم خشونت در کشور و در منطقه ادامه می‌دهد. با وجود این، مردم ایران همچنان به تلاش برای دستیابی به ایرانی دموکراتیک، غیردینی و صلح طلب ادامه می‌دهند. به همین دلیل من هر ایرانی و ایرانی مقیم آمریکا را که برای آینده‌ای بهتر می‌جنگد ستایش می‌کنم. ایستادگی برای یک ایران آزاد و دموکراتیک فقط روی دوش شما نیست. ایالات متحده و جامعه جهانی در حمایت از تلاش‌های شما در کنارتان ایستادند. حقوق بشر از مدت‌ها پیش پایه‌های سیاست خارجی ایالات متحده بوده است. حقوق بشر باید محور اصلی در رویکرد ایالات متحده با رژیم ایران باشد. سنا و کنگره و دولت بایدن برای ایران و متحدان ما روشن ساختند که ایالات متحده از کسانی که در ایران برای حقوق و آزادی‌های همه ایرانیان می‌جنگند حمایت می‌کند. با احترامات، سناتور جین شهین. Sincerely, Senator Jean Shaheen. Thank you all very much. It is an incredible honor to be speaking to you at the International Convention for a Free Iran. This idea, this sacred hope for Iran, which is a hope for all people, is that we know that whether it's in Iran or the United States, we cherish basic rights such as freedom of expression and the freedom to choose your leaders. The culture and customs and history of Iran and its people are incredible, truly remarkable. They deserve to be celebrated within Iran and around the world, not stifled by authoritarian leaders, fearful of their own people. Like you, I look forward to the day when there is a democratic government in Iran dedicated to the highest ideals of humanity, to safety and security, to nuclear non-proliferation, and the basic respect for human rights, gender equality, and religious and ethnic tolerance.
These are foundational freedoms, not of the United States or Iran, but of humanity. And Iran's history has celebrated those very ideals. Unfortunately, we know that the people of Iran have been denied these rights for far too long, decades now. Iranian people have demonstrated, though, remarkable resistance. There is a grit and a greatness in the people of Iran. I've also seen the willingness of Iranians inside their own country to put themselves at great personal risk by engaging in protests, participating in social movements, and finding creative ways to defy the authoritarian Iranian regime. Their desire for democracy, for justice, for freedom outweigh their fear of being injured or taken to jail. The United States is a friend to the Iranian people. I am so proud of that. I remain hopeful that we will someday, in fact, I remain confident that we will someday see the free and open Iran that we all hope for and dream of. We want to see Iran's culture and economy and society thrive, unrestricted by oppressive leaders, working constructively on shared problems and peacefully engaging with its neighbors and the rest of the world. Iran and its people have so much to offer if they are simply given the chance. I congratulate you again on the success of this convention, and I stand with you for a free Iran. I stand with you, with the Iranian people. I stand with you for the highest ideals of humanity. Thank you. I'm Senator Roy Blunt. I'm honored to join you today by video to support all of those who stand for a free, democratic Iran. The current regime in Iran, as you all know, is simply not sustainable or effective as an option for the Iranian people. Safety and protections, really the most fundamental service that a government should provide to its citizens, but the Ayatollah and his enablers continue to deny the Iranian people basic political, religious, or social freedoms, including the basic right to life itself. Iranian authorities conduct unimaginable horrors, especially against those who dare to speak the truth. These abuses have to stop. The Iranian regime's brutal repressions tied to another basic principle of government, the fundamental right of citizens to determine who they're governed by and to elect leaders who support their beliefs and their well-being. This is not happening in Iran today. By stifling dissent and holding these sham elections, the Iranian government's revealing the truth. It's deeply afraid of its own people and the power the ordinary citizen can have when they're allowed to speak up and demand a different future. I'm encouraged by the protests that have taken place in recent years that reflect these very principles of life. I hope we can see them continue. I truly believe that it's possible to achieve a better, free government in Iran. I believe we have to continue to hold the Iranian regime accountable for its abuses at home and for its aggressive actions around the world. Every day, the regime continues its missile development, support for terrorism, nuclear enrichment, and weapons trafficking. We're less safe than we were the day before. Thank you again for the opportunity to speak today in support of freedom, stability, and democracy. You can be sure that I'll continue to work across the U.S. government to advance these principles. Hello, I'm Senator Maggie Hassan from New Hampshire. I'm sorry that we couldn't gather together in person, but welcome to the International Convention for a Free Iran. I want to thank everyone here for your work to support the Iranian people and for advocating for their dignity and freedom.
I'm proud to call myself an ally and friend in this fight for freedom. And as evidenced by the bipartisan support of this conference, Democrats and Republicans join in solidarity with all of you. I'll continue supporting an American foreign policy that pushes for human rights and stands with democratic movements in oppressive countries. The regime in Tehran must be held accountable for treating women as second-class citizens and for persecuting human rights advocates, journalists, and ethnic minorities. And it especially needs to be held accountable for continuing to support terrorism. I look forward to working with all of you and with the Biden administration to advance a brighter future for the Iranian people. Thank you again to everyone here. Hi, everyone. This is Senator Joni Ernst, a junior senator from the great state of Iowa. Today, I'm honored to come together and share a few words with all of those across the globe who long for a free Iran and to break the chains of authoritarianism. Here in the United States, as ranking member of the Senate Armed Services Subcommittee on Emerging Threats and Capabilities, I've been urging the Biden administration to prioritize keeping America and the world safe from Iran's malign behavior and destabilizing activities. The murderous Iranian regime remains the world's foremost state sponsor of terrorism and poses a significant threat to global peace and security. Rewarding Iran for continuing to back Hamas and other terrorist organizations while building up their nuclear arsenal is not the right path to ensuring the safety and security of Americans. The Iranian regime is not an honest broker, and the United States should never go back to the failed Iran nuclear deal. I will continue to urge the President of the United States to remember the threat posed by Iran's leaders as it exists today and take actions toward what is best for peace and security worldwide. I hope the people of Iran can one day be free from the bounds of authoritarianism and support their efforts to throw off the burden of the evil leaders. I look forward to a day when all Iranian men, women, and children gain representation and the rights of free people. Thank you for inviting me to say a few words today. I hear your voices, and I stand with you. دوستان عزیز و شرکت کنندگان در کنوانسیون بین المللی ایران آزاد در ژوئیه 2021، بسیار متشکرم که از من خواستید در این برنامه صحبت کنم. همانطور که می‌دانید من از تلاش‌های مردم ایران برای تحقق تغییر و دموکراسی در کشورشان حمایت می‌کنم. نسبت به نقض‌های کنونی در ایران نگرانم و از مردم ایران در فراخوان‌هایشان برای برقراری یک دولت دموکراتیک که به این حقوق و آزادی‌ها احترام بگذارد حمایت می‌کنم. همینطور من همچنان به جلوگیری از توسعه برنامه تسلیحات اتمی توسط رژیم ایران متعهدم. آرمان شما شرافتمندانه است و بسیار مهم است که ما به گفتگو در این رابطه ادامه بدهیم. امیدوارم گردهمایی سازنده‌ای داشته باشید و برای همه شما بهترین ها را آرزو دارم. با احترام، جان بوزمن. I hope it is a productive gathering and I wish you all the best of luck. Sincerely, John Bozeman. During my time in public service, I've seen dictators fall. Milosevic, Serbia. Gaddafi, Libya. There have been many who have tried to run a government using tyranny and terrorism. And it lasts for a little while, but it won't last forever. And what we have going on in Iran today
is not going to last forever. Iran has a great heritage in the past. They were first in math and science and great in architecture, but they've become a country run by people who believe in murder and terror. It will not continue. And I look forward to the day when the country of Iran has new leadership, become part of the civilized nations of the world. Thank you to all the organizers and sponsors and the tens of thousands of people from around the world attending the 2021 Iran Human Rights and Democracy Conference. And I want to give a special thank you to my friends at the Organization of Iranian American Communities for asking me to be part of this historic event. I'm honored to participate, to demonstrate my support for and to stand with each of you and the Iranian people in their quest for a secular, democratic, and non-nuclear Republic of Iran. As you all are well aware, the recent activity in Iran was not an election where the people of Iran duly elect their next president, but in reality, it was a selection by Iran's supreme leader of a loyalist, Judiciary Chief Ebrahim Raisi, whose rise to power has been marked by repression and injustice and the execution of literally thousands of political dissidents, dating back to the 1988 massacre, which you're all too familiar with. Many who are in attendance at this conference are the mothers and fathers, sisters and brothers, and children of the fallen at the hands of the regime and Raisi. But know this, the people of Iran did not speak in this past election. They spoke with their silence. They spoke by refusing to vote in an election where the outcome was preordained and not reflective of the will of the people. By refusing to participate in such a sham, the people of Iran, not the regime, can claim victory. And know this as well. The speakers at this conference are here because we are with you. The 242 bipartisan co-sponsors of H.R. 118 and others who support it in the United States Congress are with you. I am with you. And there is hope. Iran's election this year is vastly different than those that have gone before it. This year's so-called election comes at the regime's most precarious time, as its prospects for survival are being questioned from both sides, inside the regime and outside, by freedom-seeking people in Iran and across the globe. The vulnerability has been on full display since the last Iranian election, with a series of successive uprisings each year since 2017. Significantly, the United States Congress, through the House Representatives Resolution 118, is speaking out. The resolution highlights the desire of the Iranian people to achieve the freedoms they so rightly deserve, as evidenced by the repeated rounds of protest in cities throughout Iran, and urges the Biden administration to make ending the Iranian regime's reign of terror and human rights abuses, while providing unwavering support for the Iranian people's struggle for freedom and a democratic, non-nuclear republic of land, make that the centerpiece of U.S. policy toward Iran. The resolution is also a message to the global community to not let up, to work together in a unified effort to hold Iran accountable for breaching diplomatic privileges and targeting tens of thousands of Iranians, calling for the universal right to vote, free elections, gender, religious, and ethnicity equality, and a foreign policy based on peaceful coexistence and a non-nuclear Iran. The point is, you have friends in and out of the United States government. But change will not and should not come to Iran because other countries want it or even demand it. No, my friends, change must come, and I believe will come, from you and the people of Iran. You are the source and instrument of change. You are the inspiration for change. As the late Senator John McCain said to you just a few years ago, you are the example to the world that those people who are willing to fight and sacrifice for freedom will achieve it.
The people of Iran are demonstrating time and time again, year after year, that they're willing to make the sacrifices for freedom. In particular, the youth of Iran, the students and younger generation of Iran are leading the efforts for a more inclusive society, a society where all are treated equally, one that does not discriminate based on gender, ethnicity, or class. These young people see the value to the world of an Iranian society that freely allows the Persian people to showcase their talents in business and science and the arts. As with all countries, but particularly Iran, the future lies in its youth. Today, it is the youth of Iran that is also a beacon of hope. Time and time again, it is the Iranian students and youth that are leading the way for freedom in Iran. Major uprisings in December 2017 signaled that the regime change is within reach. January 2018 protests dispelled the false narrative that there was a struggle between hardliners and moderates within the regime. The November 2019 uprising resulting in even harsher repression by the regime. And in January 2020, nationwide protests were triggered by a cover-up orchestrated by the regime after the IRGC shot down a Ukrainian airliner. Students and others took to the streets demanding change. But change, true change, lasting change, does not come quickly or easily. True change, lasting change will come only through continued determination, ongoing commitment, and lasting sacrifice, characteristics possessed by all freedom-loving Iranians. It was the same determination, commitment, and sacrifice seen and heard during America's civil rights movement, as time and time again, demonstrators sang the lyrics of one of the many great freedom songs. Ain't gonna let nobody turn me around. Turn me around. Ain't gonna let nobody turn me around. I'm gonna keep on walking, keep on talking, marching up to freedom land. The challenges for a secular, democratic, and non-nuclear Iran still lie ahead. So my charge to you as this conference concludes is to never give up. Never lose sight of the quest for freedom. Keep on a walking, keep on a talking, keep on a marching toward freedom land, and in so doing, don't let nobody turn you around. Thank you all very, very much. Madam Rajavi and the NCRI, we join with you again this year to reaffirm our support for you and for the Iranian people. The Iranian people deserve peace, they deserve prosperity, basic human rights, and freedom. They also deserve free and fair elections, truly democratic elections, not the sham presidential election that recently occurred in Iran, where President Ibrahim Raisi was named president. The people didn't have a choice. The people of Iran recognized this election for what it was, a fraud. That's why so many of them boycotted the election, to send a message to the supreme leader and the mullahs that this was not the type of election that they wanted to participate in. We know that Raisi was handpicked by the supreme leader and his henchmen. He has a long history of violating human rights. He was involved in the murder of over 30,000 political prisoners. His victims were tortured, raped, murdered, and discarded in unmarked graves where their family members could never even properly bury them or know where they are. Truly disturbing. The United Nations should investigate these murders and should not give any legitimacy to the presidency of Ibrahim Raisi. According to Amnesty International, Raisi also presided over the crackdown on peaceful protesters, on defenders of human rights,
of religious minorities in Iran. The fact that Raisi was handpicked by the supreme leader just tells you that this regime has no intention of changing. They continue to support terrorism. They continue to develop nuclear weapons, to develop missiles. They continue to support so much harm around the world and to disrupt peace. But we know, fortunately, that there is an alternative and there is hope for the Iranian people. Mrs. Rajavi and the NCRI have a 10-point plan that envisions a peaceful future for Iran, a democratic future for Iran. Their 10-point plan includes religious freedom, but religious separation of church and state. It includes universal suffrage, gender equality, and a non-nuclear Iran that can work with the rest of the world and will be a peaceful and prosperous Iran. It is time for all leaders of free countries around the world to stand together and to stand with the people of Iran and know that there is an alternative with the NCRI for a free and peaceful Iran. I call on President Biden to reject any appeasement of the Supreme Leader Khomeini or the newly elected president in Iran. It's time to reimpose tougher sanctions on Iran. We should not re-enter the weak JCPOA. Under the JCPOA, Iran got access to a lot of cash. Did they use those resources to help their own people, especially during the devastating pandemic and what Iran went through on COVID, or with their economic circumstances? No, they continued to invest in terrorism, in their nuclear weapons program, in causing conflict around the world. The JCPOA also failed to deal with Iran's malign behavior in the Middle East and also failed to deal with its terrorist proxies. And those were huge omissions. The mullahs only understand one thing. They only understand strength. It is time for the Biden administration and leaders around the world to impose a maximum pressure campaign on Iran. We cannot allow Iran to have nuclear weapons. We cannot allow Iran to develop intercontinental ballistic missiles, which have the capability of delivering a nuclear weapon to the United States or to other countries around the world with devastating impact. We cannot allow Iran to continue to support groups or themselves maim and kill people and commit terrorist acts. It is time for the free countries of the world to join together to stop Iran's reign of terror, to end the tyranny that the Iranian people have unfortunately been subjected to. We have seen time and time again the bravery of the Iranian people, the protests that they have engaged in. Iranians from all walks of life have taken to the street, and they've taken to the street to ask for their freedom, to ask for prosperity and peace, to say, we want regime change. It is clear that it is time to support the Iranian people fully, to stand with the NCRI. We're at a critical moment. Let's vow to make 2021 the year where freedom truly reigns for the people of Iran. I would like to thank the leadership and the delegation of the U.S. Senator from both parties for their continued support for the Iranian people and their just call for freedom and democracy. You have shown that a right policy on Iran can be possible with bipartisan support and commitment to stand with the Iranian people and their
struggle for democracy, freedom, and secular democratic republic, and their fight against tyranny and dictatorship. Thank you for keeping the cause of human rights and democracy for the people of Iran at the center of the U.S. policy on Iran. Now it is time to hold Raisi and other criminals accountable for their crimes, and U.S. Senator and Congress and the United Nations should recognize the 1988 massacre as genocide. Thank you very much. شب گردم و سوزانم، خشم فرو خورده ایرانم، بغض گلوگیر یتیمانم، حسرت یک سفره بینانم، رود شفق فام شهیدانم، جرأت بر همزن تقدیرم، موج پدید آور تغییرم، فصل براندازی زنجیرم، قله مقرون دماوندم، دامن در دامن البندم، برق پر از صورت شمشیرم، پیکارم، مرد و زن جنگم و عیارم، برش بارودم و رگبارم، ولول انداز و شررناکم، ساعد در دستم و بیباکم، شورش ایرانی بیدارم، مادر خون گشت جگر حاضر، روی پر از برف پدر حاضر، دیده خورشید به در حاضر، میهن تبعیدیم ای ایران، خانه خورشیدیم ای ایران، عشق تو و شوق خطر حاضر، پیکارم، مرد و زن جنگم و عیارم، برش بارودم و رگبارم، ولول انداز و شررناکم، ساعد در دستم و بیباکم، شورش ایرانی بیدارم، مادر خون گشت جگر حاضر، روی پر از برف پدر حاضر، دیده خورشید به در حاضر، میهن تبعیدیم ای ایران، خانه خورشیدیم ای ایران، عشق تو و شوق خطر حاضر، Hello, I'm Congressman Hakeem Jeffries. I represent the 8th Congressional District here in New York and also have the honor of serving as chair of the House Democratic Caucus. I want to thank the invitation for me to participate in this conference where we are discussing a free, secular, and non-nuclear Iran. The Iranian government brutalizes its citizens and exports terrorism throughout the world. And so I commend you on your courage, on your strength, and on your leadership in helping to bring about a free, a secular, and a non-nuclear Iran, and to give the Iranian people the types of freedoms and liberties
that they deserve. I stand with you. I know that members of Congress on both sides of the ideological spectrum, Democrats and Republicans, and both sides of the Capitol, the House and the Senate, stand with you. And that the Biden administration also understands the importance of bringing about a free, a secular, and a non-nuclear Iran. We want to unleash the brilliance and the talents and the abilities of the Iranian people that are being suppressed by a brutal regime, and lift up freedom and liberty for all. I'm happy to be with you today to stand in support of a free and democratic Iran. The oppressive regime in Tehran and its new president has a history of suppressing freedom of speech, supporting terrorism, and seeking nuclear weapons. To the families who have lost loved ones in opposing this regime, I'm sorry for your loss, and I share your concerns. But I also have hope. Hope that America, along with you and our allies, will see a democratic Iran that protects free speech and the rights of all people. Hope that the dark days of fear under the supreme leader will subside and Iran blossoms into a responsible democratic nation. Imagine it, a free Iran. Thank you for striving to make this goal a reality in our lifetime. Together, it can be done. Hello. Iran is the home to humanity's first human rights document, the Cyrus Cylinder. But today, the Iranian people are forced to live under an autocratic and corrupt regime that targets its own people and is the chief state sponsor of terrorism internationally, from Syria to Lebanon, to Gaza, to Europe, to South America, and across the globe. We must not forget what this regime is and what it has been capable of doing. The world should not forget the mass murders carried out by the Iranian regime in 1988. It was in July of that year that Ayatollah Khomeini issued the bloody order to annihilate the enemies of Islam immediately. Executions of thousands continued for months, with hundreds of people hanged each and every day before being buried in mass unmarked graves. Today we know that as many as 30,000 political prisoners had their lives taken from them. They lost their lives because they supported the dream of a free Iran. I'm the lead Democratic sponsor of House Resolution 118, a resolution supporting the people of Iran and their desire for a democratic, secular, and non-nuclear future. This resolution also condemns the current Iranian regime's systematic human rights violations and its state sponsor of terrorist acts against America, Iranian dissidents, and others. In addition to that resolution, in February, Congressman McClintock and I led a letter addressed to President Biden urging him to work with our allies, including particularly our partners in Albania and other Balkan countries, where Iran has expanded its presence, and to hold the regime accountable for breaching its diplomatic privileges, and to call on nations to work to prevent the malign activities of the Iranian regime's diplomatic missions. The regime of Tehran uses violence and espionage to target its own people at home and abroad. A prosperous Iran must begin with a peaceful Iran, where the Iranian people's freedom and human rights are restored. We must work toward a secular, non-nuclear, and democratic Iran where these goals can become realities. But there is some hope that the regime will soon be on its last legs. We saw how the Iranian people boycotted the recent elections. They were not fooled by the desperate attempt to distract them from the regime's corruption.
There are so many around the world who stand in solidarity with the Iranian people and who are working for a new chapter in that great nation's history. This new chapter will be written by Iranians, not Americans. Democracy will come to Iran from Iran, not from foreign military intervention. But we must support the Iranian people as they fight for democracy. I want also to take this opportunity to recognize the inspiring work of Madame Rajavi. She has shown her unwavering support for democracy, for women's rights and minority rights in Iran. All human beings are born with equal and inalienable rights and fundamental freedoms. These rights are not limited to just some of us. They belong to everyone, including the people of Iran. I remain dedicated to helping those who are trying to achieve democracy in Iran. Ladies and gentlemen, greetings to my Iranian American friends and people from across the world who are participating in 2021 Free Iran's online conference. I am Joe Wilson, a member of Congress from South Carolina and a great admirer of the people of Iran. As a member of the House Foreign Affairs Committee, I am deeply concerned about the Iranian regime's malign activities and murderous agenda. Year after year, the Iranian regime is a serial perpetrator of gross human rights abuses and remains the #1 state sponsor of international terrorism. The world is right to be concerned about the Iranian regime's nuclear weapons program, but it also should be critical that we acknowledge that Iran's mullahs also rely on terrorism against the citizens of Iran and terrorism against the international community to survive. It is no longer a secret that they use terrorism as a leverage in their international dealings, and they've been using their diplomats to plan terrorist activities. And certainly indiscriminate killing of innocent people who are demanding their basic rights in Iran speaks to the brutality but also the weakness of the regime, which betrays the extraordinary cultural heritage and the talented citizens of Iran. My friends, I urge you and my colleagues in the United States Congress to remind the world that Iranian people want a secular, democratic, and non-nuclear republic. This is the message of Iran's vibrant resistance units and the message of House Resolution 118, of which I am a proud co-sponsor. I'm also grateful to introduce House Resolution 2117, the Iran Human Rights and Accountability Act, in this Congress. This legislation will hold top prison heads and IRGC officials accountable for their arbitrary detainment and abuse of Iranian citizens. The goal of improving human rights for the Iranian people have never been more urgent, given the murderous history of Hassan Rouhani's successor, Ibrahim Raisi. Thank you for your encouragement, and thank you to Madam Rajavi. Your leadership and your dedication are making such a difference for a secular, democratic, and bright and positive future for the young people and all the people of Iran. Thank you. Greetings, my friend and Madam President. I want to let you know that I stand with all of you for a free Iran. My name is Dean Phillips, and I represent Minnesota's 3rd Congressional District in the United States Congress. I'm so happy to join you today at this year's Free Iran Conference to once again express my support for a free and democratic Iran. The Iranian regime has, for 40 years, suppressed its people and exported its brand of fundamentalism and terrorism with impunity. And I'm an original co-sponsor of House Resolution 118 because the Iranian people have been deprived of fundamental freedoms for far too long. The Iranian people deserve the right to vote, to be confident that elections are free and fair, and to experience gender, religious, and ethnic equality.
I join you today to call for a democratic, secular, and non-nuclear Republic of Iran. The United States Congress has shown on many occasions that it stands with the Iranian people, and I'm so proud to be one of the members of Congress who have supported and will continue to support that meaningful change in Iran. A democratic country is the key to prosperity for Iranians and others in the entire region. So I want to thank you again for inviting me to address your global conference, and I wish you all a day when you can hold this conference in a free and democratic Iranian nation. Congresswoman Sheila Jackson Lee, this conference is so important that in the midst of my duties here in the United States Congress in the 18th Congressional District, I thought it was so very important to salute the 2021 Free Iran Conference, because we want a free Iran and we want the democracy that is necessary to empower the women, children, youth, and families to say enough is enough. We demand democracy. Thank you to Sister Miriam Rajavi, who has stood with her 10-point plan to lay out the role that Iran should be playing in protecting Iranian citizens. You should never give up your fight. The late John Lewis, who came here with me, understands that the people who are dissidents and standing for democracy should never give up, never give out, and never give in. You who are resisting must never give up, never give out, and never give in. Thank you to my sister for the opportunity for the world to see. I was glad to be part of the fight to take you and the organization off of the terrorist list. We made that fight and we were successful. You are a free and democratic organization who brings about the idea of freedom. I was glad to support HRES 118 to be able to ensure that the world knows the story of the freedom fighters in Iran. Republicans and Democrats have stood on the record of knowing what an important message you have, Sister Rajavi. Thank you for leading. Thank you for being unafraid. Thank you for bringing us together. We are the United States of America, standing with those who believe in democracy in Iran. And I'm here to be able to commemorate, celebrate, salute, and honor that democracy be spread around the world, that free people are able to speak about freedom, that you're not denied if you are a dissident, if you want change. The young people are willing to stand up for democracy, and they're reading and understanding the 10-point plan. So let me close and simply say it is an honor to be able to stand with you, those who love democracy. Thank you, Madam Miriam Rajavi, for your leadership and all that you do as a leader of the free people of Iran. Hey everyone, Congressman Brian Fitzpatrick here, and thank you for inviting me to your 2021 Free Iran Global Summit. And as a co-sponsor of House Resolution 118, which expresses support for the Iranian people's desire for a democratic, secular, and non-nuclear Republic of Iran, and condemns violations of human rights and state-sponsored terrorism by the Iranian government, it is an honor to speak with you today. And as a member of the House Foreign Affairs Committee, I believe that the United States must always speak with one voice in support of freedom and liberty. We must be clear in supporting the rights of Iranians to choose their own future, which is critical now more than ever, following decades of appeasement and concessions that have made Iran the world's largest state sponsor of terrorism. America and our allies must make it clear to Tehran that taking violent action against those who peacefully assemble to demand change will result in the application of further targeted sanctions against the regime and its terrorist proxies. In the days following November 15th of 2019, the Iranian government cracked down on protests, leading to the death of 1,500 protesters, the bloodiest anti-protest crackdown since the Islamic Revolution in 1979.
Iran's mounting aggression against their own people and their direct and imminent threats to Americans serving in critical missions abroad cannot be ignored. We must also call for an independent inquiry into the 1988 massacre of political prisoners in Iran. In 1988, the Iranian regime slaughtered over 30,000 political prisoners. 3-member death commissions were established across the country to facilitate the assassination of political prisoners that refused to abandon their beliefs. These victims were buried in unmarked mass graves, and under international law, the Iranian regime must guarantee the families of victims their rights to know the truth about the fates and the burial places of their loved ones. Today, I am proud to join you in support of a democratic Iran, ensuring basic human rights, and as a co-sponsor of House Resolution 118. Know that I will always have your back and will continue to promote a free Iran throughout my entire tenure in Congress. Hello, I'm Congressmember Judy Chu from California's 27th Congressional District, and I'm so proud to join with my Iranian American friends and constituents at this year's Free Iran Conference. For years, I've been proud to stand with you in the fight for human rights and democracy in Iran. And each year, this conference sends a powerful statement to Iran's leaders that their repression and violence are unacceptable. But instead of heeding your repeated calls for human rights, peace, and democracy, Iran's leaders have continued to respond in their usual way, through terror. Iranians who are brave enough to speak out have been tortured, beaten, waterboarded, shot, and more. And they even tried to bomb the 2018 Free Iran gathering. Fortunately, the would-be terrorist was caught and convicted. But these repressive and brutal responses show why we must stand up to Iran's leaders. And that is why I was so proud to be a co-sponsor of House Resolution 118.
This critical resolution condemns Iranian state-sponsored terrorist attacks and expresses support for the people of Iran who are engaged in legitimate and peaceful protests against the Iranian regime. I am proud that this resolution has 246 bipartisan co-sponsors already, which is the majority of the House of Representatives. Having such a large bipartisan bill condemning the Iranian government's support for terrorism sends a clear signal to the people of Iran that they are not alone. That message is especially important now as one of Iran's most brutal killers, Ebrahim Raisi, was just elected president in an election that was neither fair nor free. Instead of trusting the Iranian people to choose their own leaders, Iran's Guardian Council manipulated the election to clear the way for the man responsible for mass murders in 1988. Thousands died by his orders, and yet, instead of being held accountable, Raisi has been put in a position of greater power over others. This is deeply troubling for all Iranians, but especially women, minorities, those who fight for free and fair democracy, and all who respect human life. That is why it is more important than ever that we continue to speak out against this state-led violence, and why we need resolutions like House Resolution 118 to let Iran's leaders know that we are watching, and to let the people of Iran who fight for freedom and democracy know they are not alone. The Iranian people deserve to be free from the harsh and violent rule of Iran's mullahs, and the world deserves to feel safe from Iranian support for terror and violence. I support your work to establish a free and democratic Iran that works with the U.S. and others to build a safer world. So thank you all for your important work to promote human rights and a more free Iran. I thank the respected representatives of the U.S. Congress for participating in this gathering, and also for the continuing support for the Iranian resistance. House Resolution 118, which was signed, presented, and approved by you and many of your colleagues in the U.S. Congress, in fact, by 242 Democrats and Republicans, reflects the reality that the U.S. Congress stands with the people of Iran who seek to change this regime. I hope that the House of Representatives takes important steps in supporting the Iranian people's demands and calls for the prosecution of Raisi and Khamenei as criminals of the 1988 massacre. Hello, everybody. This is Congressman Scott Perry with a message to the members of the 2021 Conference on Free, Secular, Non-Nuclear Republican Iran. First of all, let's talk about the sham election of your so-called president, Ebrahim Raisi. It was not a fair and free election. Even the Amnesty International report shows that. This was not the will of the people. This is a sham election, number one. Number two, this Raisi character, as I will call him, as you know, is a murderer. I'm here to tell you that the rest of the world knows that you're living under the tyranny of a murderer, whether it was his part in the commission, I think it was the death commissions in 1988, whether it's his involvement in the political deaths of political dissidents in 2019. This is a person who should not sit at the seat of power, who is not legitimately elected, and is not the legitimate leader of the people of Iran who seek and yearn to breathe free.
The message for you today is that we recognize your plight, we acknowledge it, and we stand beside you. We in America are ready to do all that we can, including sanctions of the most onerous type to the regime in Iran to bring them to heel so that you can breathe free and so that your voices can be heard. Take hope, keep the faith, and keep fighting. The rest of the world is with you. God bless you. Dear friends at the 2021 Free Iran Conference, I am honored to be here with you today in this global forum to declare my support for democracy and human rights in Iran and express my solidarity with the Iranian people. Iranians have endured a lot in the last 40 years, from the brutal suppression and trampling of their basic rights to losing many of their children during the peaceful street protests and to losing hundreds of thousands of their compatriots to COVID-19 because of the Iranian leaders' indifference and incompetence in dealing with the pandemic. I am proud to be one of the original co-sponsors of HRES 118, which expresses support for the Iranian people's desire for a democratic, secular, and non-nuclear republic. This resolution has over 240 bipartisan co-sponsors in the U.S. Congress, which demonstrates the will of the representatives of the American people in supporting a democratic and free Iran. As stated in this resolution, tens of thousands of people gathered in Paris at the Free Iran gathering to show support for the opposition leader, Ms. Miriam Rajavi's 10-point plan for the future of Iran, which calls for the universal right to vote, free elections, a market economy, advocates for gender and religious and ethnic equality, and a foreign policy based on peaceful coexistence, and a non-nuclear Iran. The recent sham election is another indication of the regime's unabated disregard for the rule of law and democratic process. I believe U.S. policy towards Iran must be based on our commitment to human and women's rights, religious and minority rights, and our unwavering support for the establishment of a democratic republic in Iran. I thank you for the opportunity you gave me to address you today, and I wish you the best in your mission to bring about meaningful change in Iran. May God bless you. Hello, I'm Congressman Gus Bilirakis, and it's a pleasure to be with you today as part of your Free Iran Global Summit 2021. I'm the co-chair of the International Religious Freedom Caucus and a member of the Executive Committee of the Tom Reynolds Human Rights Commission. I have fought throughout my congressional career to protect the most basic and fundamental rights for people around the globe who are persecuted and discriminated against by oppressive governments. I'm honored to be here with you today in this virtual global forum, and next year hopefully we'll be face-to-face. But I want to declare my support for democracy and human rights in Iran and express my solidarity with the Iranian people. Iranians have endured a lot in the past 40 years, from brutal suppression and trampling of their basic rights to losing many of their children during peaceful street protests. Iran has been destabilizing, and it's been a destabilizing and an antagonizing force in the Middle East for a long time. Iran has repeatedly proven itself to be an untrustworthy, aggressive state sponsor of terrorism. We need independent investigations into the Iranian regime's past and present terrorist attacks against U.S. citizens and Iranian exiles. The Iranian regime has engaged in persecution against religious minorities for decades, and these unacceptable violations have only intensified and worsened with time, unfortunately. Religious freedom is the most basic fundamental human right, and it must be protected. While daily examples abound of other human rights violations, I'm particularly troubled
by the events that began on November 15, 2019, when popular protests against the Iranian regime began and rapidly spread to at least throughout the country. Reports indicate that Iranian security forces used lethal force and about 1,500 people were killed during less than 2 weeks of unrest, and thousands more were detained during these protests. We must empower the people of Iran in their efforts to create a more open, democratic government that is accountable to those it serves. And it is best for everyone if Iran remains without nuclear capabilities. The time has come for a new approach in how we interact with Iran. Iran must be held accountable for its bad behavior, and the U.S. must take a firm stance that further misconduct will no longer be tolerated. I'm proud to be one of the original co-sponsors of H.R. 118, which expresses support for the Iranian people's desire for a democratic, secular, and non-nuclear republic. This resolution had overwhelming bipartisan support in the United States Congress, which demonstrates the will of the representatives of the American people in supporting a democratic Iran. Iran has a rich history, and the people of Iran deserve a representative government that works for them and has their well-being in mind. The current rulers in Iran are more interested in imposing their fundamentalist ideology on the people than providing for their basic needs. They have shown repeatedly that their number one priority is to export fundamentalism and spread of their hegemony over the region, and not the well-being of their people. The U.S. policy vis-a-vis our unwavering support for establishment of a democratic Iran. Again, thank you for inviting me to speak with you today and for your advocacy to bring about a positive change in Iran. We must not go back. We must continue to empower the oppressed and ensure that their voices are not silenced under this difficult time. The United States will always stand with those fighting for the right to free speech and democracy. We will continue to stand with Iranian citizens until their goal of a free and democratic society becomes a reality. And of course, they deserve nothing less. Thank you so very much. Appreciate it. Everyone. First off, I'd like to thank you all for inviting me to address this important event today. I'm honored to join my colleagues in Congress and folks around the world in expressing my support for a democratic and secular Iran. In Congress, I'm working to support peace and stability in the Middle East by co-sponsoring H.R. 118, a resolution that's stating in no uncertain terms that the U.S. Congress is on the side of the Iranian people in the ongoing struggle to bring fundamental and lasting change to your home country. In co-sponsoring that resolution, I stand alongside members of both parties in condemning the human rights abuses of the Iranian regime, including their violent actions to suppress a democratic protest movement in 2019, which resulted in the deaths of nearly 1,500 innocent Iranians. To this day, countless Iranians are in custody for the simple crime of expressing their desire for a true and open democracy. The United States must continue working to hold this regime accountable for its hostile and unlawful behavior, both against its own citizens and across the globe. I believe the Iranian people should determine the future of Iran and stand by those brave folks who bravely stood up against the regime to demand basic freedoms for their countrymen. Freedom and democracy in Iran is achievable, and I commend you for your steadfast struggle for freedom. Thank you all for your hard work and advocacy and for your commitment to a free Iran.
Have a great rest of your day. Auntie Craig. Hi, I'm Congressman Brad Schneider. I am so pleased to address your conference this year, and I want to thank all of you for being here today, especially in the light of the recent election in Iran, an election that was anything but free and fair. Your activism and engagement is critical for holding Iran and countries across the world accountable not only to their citizens, but also for human rights. Throughout my whole career in Congress, I have advocated for the United States government to hold Iran accountable for its reprehensible human rights abuses and its intolerance of political opposition. In 2019, 1,500 people died while protesting the Iranian regime in what became the deadliest crackdown in 1979. The tragedy was sadly not an isolated incident. The 2019 crackdown was part of a decades-long history of the Iranian regime's abuse of its own people. It is essential that we memorialize the thousands of Iranians who have lost their lives over the past decades. The United States must always stand with those who exercise their political rights. The Middle East and the entire world will benefit from a democratic Republic of Iran that respects freedoms we all hold so near and dear. We must continue doing everything we can to speak out against Iran's human rights abuses and hold the regime to account. This also includes preventing Iran from ever acquiring a nuclear weapon. Because of Iran's support of Hezbollah and other terrorist proxies, it is imperative that the United States and our allies work together to keep nuclear weapons out of Iran. So once again, thank you for the awareness you bring to Iranian struggle for freedom and for lending a voice to the voiceless. I stand with you. Hi, everyone. My name is Tom Emmer, and I represent Minnesota's 6th Congressional District. Thank you for inviting me to join your summit today. I'm proud to stand with all of you in your mission for a free and democratic Iran. We come together today with shared goals: an end to repression, an end to persecution, and an end to terror. As all of you know, so-called President Ibrahim Raisi is not the true choice of the Iranian people. Far from it. Nor will he bring them a better future. But we must not lose hope. The challenges ahead should not discourage us, but instead should strengthen our resolve. This year, I again co-sponsored a resolution in the U.S. House of Representatives condemning the state-sponsored terrorism that has plagued Iran for decades and expressing support for the Iranian people's desire for a democratic, non-nuclear republic. Together, we can look forward to the day when all Iranians will be able to live without fear. Thank you for your hope for a free Iran and for your hard work toward making this goal a reality. And thank you again for letting me join you today. Hello to all of you participating in the 2021 Free Iran Global Summit. I'm honored to participate in this year's summit in support of a democratic and free Iran. For the past 4 decades, the people of Iran have lived under the brutal dictatorship of the Ayatollahs in Tehran.
The Ayatollahs, the mullahs, and the Iranian military are all profiting at the expense of ordinary Iranian citizens who've shown their longing for a government that respects the rule of law and supports the people over international terrorists. The Iranian people are rightfully calling for greater accountability. No one should live under tyranny and be exploited by their own government. The Iranian people want change, and they've been advocating for freedom and democracy. Sadly, thousands have been killed and millions imprisoned because of their views and their efforts to promote human rights and dignity. This behavior should not be tolerated, and I condemn the actions of this tyrannical regime. I stand with the people of Iran. America stands with the people of Iran. In this Congress, I'm a proud co-sponsor of H-Res 118, which expresses our support for the people of Iran who are engaged in legitimate and peaceful protests against the Iranian regime. Freedom and democracy in Iran are achievable, and I commend the Organization of Iranian American Communities for your work towards achieving a democratic and free Iran. America stands for freedom, and I stand with the people of Iran as they peacefully protest in the streets, demanding the basic freedoms we so often take for granted here in the United States. Congressman Pete Sessions and I stand today after a great meeting that I had with the Iranian expats. The new president is a man who has been a part of the brutal thuggery that takes place not only in Iran, but around the world. So I stand with these expats and say, keep the solemn vision and viewpoint to support people back in Iran to make sure they know that America, the United States Congress stands with them. H-Res 118 is just one example of our fight to make sure that the world knows as we isolate Iran for what they are, that they are brutal dictators who will kill their own people for the sake of their own power. So, thank you for taking time with me. Let's never forget the struggle that takes place and stand behind our Iranian friends who will stand against this terrible regime in Tehran. Hello, everyone. My name is Congressman Dr. Raul Ruiz. I'm an emergency medicine physician and public health expert, and I represent Southern California's 36th Congressional District. I am also the chair of the Congressional Hispanic Caucus, and it is a true honor to be with you for this year's Free Iran Conference. Standing up for the human rights of the people of Iran is not only necessary but vital to helping ensure that the Iranian people know that America and all peace-loving people stand with them in their pursuit of liberty, democracy, and a peaceful Iran. That is why I am a strong supporter of H-Res 118, which underlines a plan to promote a democratic, secular, and non-nuclear Republic of Iran. This resolution condemns past and present Iranian state-sponsored terrorist attacks against United States citizens and officials, as well as Iranian dissidents. This resolution stands with the people of Iran who are continuing to hold legitimate and peaceful protests against an oppressive and corrupt regime. The House must pass H-Res 118 to send this clear message to the Iranian people. The American people stand with you. The Iranian people have spoken, and the United States has heard you and stands with you in solidarity. Know that we will continue supporting you as you pursue your basic rights, freedom, and democracy. I applaud you for convening this gathering today to let the world know that the majority of the United States Congress condemns Iran's malignant behavior in the region and supports the people's rights for freedom and liberty. To the Iranian people seeking freedom, democracy, and human rights, I stand with you.
The United States Congress stands with you, and the American people stands with you. Thank you. All those gathered at the Free, Secular, Non-Nuclear and Republican Iran Conference that's being held. This is United States Congresswoman Nicole Malliotakis, and I wanted to thank you for coming together to advocate for a free Iran. You know, what happened in this election was very disturbing to not only those who want a free Iran, but to those all around the world that care about liberty and human rights. The election of Raisi, somebody who has United States sanctions against him, someone who is responsible for the death of thousands of Iranians who were just advocating for their own rights and freedom, is very disturbing. And so we need to continue to join together to demand that Iran release United States hostages, that they improve human rights, and certainly that the Biden administration does not re-enter any Iranian deal or lift sanctions. And we will continue as members of the Foreign Affairs Committee to advocate for this. As a member of this committee, I have been at the forefront of co-sponsoring legislation and resolutions that would do just this. So thank you so much for being a part of this effort and movement. I thank you all for your support, and I look forward to continuing to work together. To all of you that continue to fight for the freedom of Iran, please know that there are so many of us that are with you. We stand united in the cause of a free Iran, in the cause of the elimination of that terrorist regime that has repressed and oppressed the Iranian people for decades. Iran will be free because of your efforts. Iran will be free because the Iranian people are demanding freedom. And this terrorist plague that has hurt and destroyed so much and so many for such a long time will forever be in the heap of trash and will be remembered as one of the darkest moments, not only in the history of Iran, but in the history of this planet. Thank you for your activism. Thank you for not tiring. We are with you, and victory and freedom will arrive, will reach Iran sooner than many think. Respected members of Congress, let me thank you for your presence and your support, as well as your bipartisan efforts for a decisive policy against religious dictatorship ruling Iran. Your outstanding position as a representative of American people is very valuable. Iranian people want a firm policy vis-à-vis nuclear program of Iranian regime. Also with Raisi, who is responsible for 1988 massacre of political prisoners, the US Congress, in addition of his boycott, must call for his prosecution and his trial. Thank you very much for all of you. این نبردی است تا پیروزی از درازنای روزگاران، و آغازگران دانایی تا شورشگران سرکش
در نبض خیابان. بی‌گسست، پایدار، بالیده و برافروخته. در پی نگاه‌های روشن و شرافت افراشته قهرمانان، جویندگان همیشه آزادی. هیاهوی قزاقان و گزمگان و غوغای توپ و موشک را به هیچ گرفتیم. در سنگرهای فرو ریخته و سوخته برخاست از خاکستر خود دشمن را به مساو کنیم. در تاب پرچمشان نام ایران را فریاد زدیم. سنگر به سنگر، سنگر به سنگر، سنگر به سنگر، سنگر به سنگر.